Menstruation is part of life, but the experience changes across the life course. Before it begins, there are already expectations, questions, and silence. ¿Qué has oído de la menstruación? He oído de la menstruación que duele bastante, es una sangre muy sucia y como adolescente debemos cuidarnos para no salir embarazada. ¿Y qué crees que será eso? Será muy vergonzoso porque no sé a la hora que me vas a llegar. Yo me imaginaría que me llegaría el periodo, yo sentada en la escuela y pararme y verme la ropa por atrás, dos manchadas. Me daría mucha vergüenza. Te souviens-tu de ce que tu as ressenti lors de tes premières règles? Les règles m'ont suivi lors d'un cours d'EPS où j'ai eu une envie pression d'aller uriner. Donc j'ai demandé la permission au professeur. Lorsque je suis arrivée là-bas, mon slip était vraiment rempli de sang, donc je n'ai pas paniqué. Là, j'ai demandé à ma camarade de me prêter des lotus. Ma cousine qui n'allait pas parler de ça parce qu'elle a vite eu. Donc, moi, je suis allée directement parler de ça avec ma mère. Donc, elle m'a donné un peu plus d'informations, de détails, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne faut pas faire, que ça donne des envies. Je as des acné qui apparaissent, je as envie de manger ceci, cela. Donc, à ne pas te prendre la tête, c'est naturel. The first period is a moment faced without information, support, or open conversation. But with information and support, it can be different. How does menstruation affect your work life? When I am menstruating, I feel physically and emotionally drained. I have severe body cramps, nausea, and fatigue, and my body requires that I take good rest. I am emotionally supported. But because I work every day, I am expected to show up with the same enthusiasm and show the same productivity. At work, menstruation doesn't pause. Pain and fatigue are carried silently in spaces not built for our bodies. Idan za ni aikin mata, idan ya zuma wani zai zuwan da cikina na ciwo. To idan yana zaman zuba, zan sa kyalle masu kyau. Idan ya jika, za ni cirewa in je in sa wani. Daga nan yarinya ta sai in ba ta je ta wanke mana ta gyara mana. Kayan ya hure kuma ne ya jika, kuma zan cire in ba ta je ta gyara mana. Bayan mu guda ɗaya ne, kuma muna da yawa ciki. Kahin in kai wani ya riga ni, kuma ina da ciwon ƙafafu, dole sai na jira wani ya hito za ni shiga. A zama na yanzu za ni ɗauke kuɗi in sai abin tsaftace al'ada ko abin da za ni ci da yara na yanzu. Mutane suna ganin fata a ƙafata, ni maroƙi ne, amma ba sa ganin ni na mace ne. Dole ne kowane wata al'ada ta zo, in na so ko ban so ba za ta zo wani. I was born with spina bifida occulta. I'm teaching at Commonwealth Elementary School for 14 years, handling children with different disabilities. When we talk about public places, it's a very challenging for a person with disabilities, especially if you are in a wheelchair, changing pad in the public because some of the toilets here are not accessible. There's no available pad. The most challenging part, you cannot even enter inside the toilet because of the size of the door. It's not designed for wheelchair user. For millions of women and girls with disabilities, a lack of accessible facilities and support creates barriers that limit freedom and dignity. Menstruation does not pause, neither does survival. I had my first menstruation when I was 11 or 12 years old. And as confusing as that might be for you who's listening about this story, I was also confused at the time. In the Philippines, it's not common for people to talk about menstruation.
and it's really a taboo subject in many families. I also grew up in one of those families. At a very young age, I have identified as a boy, and when puberty hit, it was a very confusing time for me because I didn't really understand why I was menstruating. So my first instinct was to hide it from my mother. But I felt like I didn't have any choice in the matter, so I had to eventually tell her. Only then did I understand that my body was different from the others. It was not like the same body that I was expecting for a boy. Over the years, I had the capacity to transition medically. So I am a transgender man who's been on gender-affirming hormone therapy for more than a decade. So there, I don't menstruate anymore, but it's very clear to me, especially in the community that I'm moving in, the menstrual health and dignity of transgender men, trans-masculine individuals, and assigned female non-binary individuals are not often talked about. And that becomes a reason why we are left in the margins in terms of these conversations. Recognizing menstrual dignity is acknowledging the margins, because not every body bleeds the same way, and not everyone who bleeds is seen. Kon miɗon mari duuɓi bo 50 nyawman bo ko fuɗɗiri am bo duuɓi 5. Daga ɓaawo man ka an kam daga nden man ɗo mi ho'ino lekki ɗo miɗon no moɗa ɗo ɗum waɗi damano. Ɗum acci ɓillugo am fu mi wala ko probléme be man wala. Sai ɓaawo ɗo on wari fayin bo fuɗɗiti ɗo ɓillato bana hayla am yiɗi wargo lutti ñalɗe 10 ha lewru man hiddo ko ha wara ɗo. Sai ɓaawo ɗo mi wara kadi ɗum nawayam ɓandu. Sai banni man to ɓandu ɗo seeka ha nder ɗaɗi mi nana. Sai to ɗum warini mi yafayin bo de'iti. So man. Ha lewru warata fu. Fibroids, ovarian cysts, and other conditions make menstruation more than a cycle. Long diagnostic journeys and untreated pain affect work, mobility, and life. Dans la ménopause, il y a trop de difficultés, trop de problèmes. Quand j'avais eu ma ménopause, j'avais trop de problèmes. J'avais eu le problème de crampes, j'avais eu le problème de gonflement des pieds, j'avais eu le problème de malaise comme une femme enceinte, j'avais toujours le crachat, j'avais toutes les articulations me faisaient même mal. Et toujours le maux de tête. Chaque jour, j'ai le maux de tête. Donc finalement, je me suis renseignée, je me suis approchée à côté d'un médecin, de mon gynécologue. Je lui ai expliqué le problème. Je lui ai dit que mais voilà comment mes seins gonflent, tout mon corps gonfle, peut-être je suis enceinte. Il me dit que non, ce n'est pas la grossesse. Il m'a demandé mon âge, je lui ai dit mon âge. Il dit que non, madame, c'est la ménopause. Et ne te dis pas dans la tête que c'est une maladie, donc c'est la période, il y a les étapes de la vie. Donc, et tout ce que je conseille vraiment à nos mamans, qu'elles doivent s'ouvrir aux jeunes filles, aux petites filles qui n'ont pas d'abord eu leurs règles, elles doivent leur dire qu'il y a un début de règles, il y a aussi la fin. Donc il y a d'autres femmes aussi qui disent que même quand la fin arrive là, elles n'ont même pas de rapport sexuel. Et non, c'est interdit. Donc les rapports sexuels, ça joue aussi un grand rôle. Donc on ne peut pas vraiment se limiter des rapports sexuels parce qu'on est ménopausé. Ce n'est pas du tout facile, mais on fait avec. Millions navigate menopause with little information or support. Sharing these experiences can empower the next generation and normalize this natural transition. Menstruation shapes health, work, and daily life. From first questions to menopause, too many navigate this cycle under stigma and silence. Menstrual dignity means access, support, and the freedom to live fully, without shame, without limits.